Мне когда сказали, я вообще просто хотела умереть, потому что в 2001 году это не было распространено. И сейчас, я сейчас очень сильно заболела, и меня парализовало полностью на правую сторону. Я сейчас не слышу на одно ухо. Очень плохо вижу. Зубы я все сломаю. Over the last 3 decades, Russia has been facing a rapidly growing HIV epidemic, last year recording the 4th highest number of new HIV cases anywhere in the world. But few are aware that heterosexual sex has now overtaken injecting drug use as the main means of HIV transmission. In the first half of this year, more than half of newly diagnosed cases nationwide were a result of heterosexual contact. It is a national crisis, but debate around it is mired in controversy. По поводу вот этой проблемы ВИЧ, да, она действительно существует, с этим надо бороться, просто, может быть, другими способами, на мой взгляд, на наш взгляд. Да. Очень часто секс-образование ведет к обратным результатам. Это пропаганда половой распущенности. And for some, unanswered questions have led to skepticism. То есть именно диссидентская информация. Но у меня лично был такой опыт, когда мои родственники находили такую информацию и мне приносили в газетках, где было написано ВИЧ, заговор фармкомпаний, и пытались мне сказать, что не верь в то, что у тебя ВИЧ. Could Eastern Europe be on the brink of a universal HIV epidemic like that which has ravaged Africa? And can it be stopped? Пришел анализ, моя доктор была в отпуске, и она сказала, доктор, которая подменяла, что анализ непонятный, написано исследуется, наверное, какая-то ошибка, может быть, что-то не то съели, может быть, лаборатория ошиблась. Unfortunately, Nika's experience is not uncommon. HIV diagnoses in Russia have more than doubled in the last 10 years, up 110% since 2007. In 2017 alone, they recorded 104,000 new infections. I lived and worked in Russia for about 10 years, and like most people in the country, I was aware that there was an HIV problem and I knew it was getting worse. But I've been frankly terrified by some statistics that the Russian government's own doctors have come up with this year. About 1 million Russians are now living with the virus, and most significantly, in the first 6 months of this year, more than half of new cases were attributed to heterosexual sex. In other words, the epidemic that had been thought to be confined to drug users and to the LGBT community has migrated to the general population. Scientists now say this is one of the regions in the world where the epidemic is getting worse, not better, and I've come here to find out why. The first HIV case in Russia was diagnosed in 1987. 10 years later, amid the chaos that followed the collapse of the Soviet Union, infections quickly escalated. Like in Britain in the 1980s, the virus spread rapidly via unprotected sex, particularly among gay men, and most of all, among drug users sharing needles. Today, new infections are still rising, and deaths from AIDS, the deadly condition caused by late-stage HIV infection, are still occurring. But why is that happening? In Britain, the HIV epidemic was brought under control by a two-pronged strategy. Protect yourself. And read this leaflet when it arrives. If you ignore AIDS, it could be the death of you. Investment in testing and medical treatment, but also progressive preventative measures, things like needle exchanges and methadone treatment for drug users, and sex education for just about everyone. Back in 1980s Britain, of course, talking frankly about sex wasn't always easy, especially for Margaret Thatcher's socially conservative government. And the current Russian authorities seem to be struggling with the same dilemma. Teacher Daria Rachmaninova runs Uncomfortable Conversation, a small social enterprise that campaigns for sex education and runs lectures for parents interested in educating their children. But everything she does must be kept out of the classroom. What was it like teaching sex education in school? У нас абсолютно нет полового просвещения, и я не занималась этим в школе, когда преподавала. Во-первых, потому что у нас такое правовое поле, в котором непонятно, как об этом рассказывать в школьной среде об этом. Потому что есть закон о развращении, например, в котором не прописано о том, что подобная информация
в образовательных целях об анатомии, физиологии и половых процессов может даваться. So you have information about reproduction and how an egg is fertilized and things like that, but nothing about the sexual act itself. Nothing at all. So how do children learn about that? Сверстников либо из порнографии, ну, либо из мира вокруг. Вот. Только не совсем понятно, что это такое. Do you think it's time that there was formal sex education in Russian schools? Я за дополнительное образование. Я говорю, что мне кажется, что если это будет в обязательной программе, слишком сильное сопротивление пока со стороны церкви, со стороны самих людей, которые не совсем понимают, про что это. Вот, поэтому я за то, чтобы давать возможность людям и, ну, соответственно, родители и дети совместно решали, нужно им это или нет. Giving parents the words to have those difficult conversations is a massive challenge. Russia has never been a Scandinavian-style bastion of social liberalism, and it dropped sex education completely in the 1990s. But in recent years, Daria's job has become even more difficult thanks to an increasingly conservative political climate. 7 years ago, Russia was rocked by the biggest anti-government protest since Vladimir Putin came to power. Faced with a revolt amongst the liberal middle classes, the Kremlin sought to shore up support amongst its conservative base, and made a de facto political alliance with socially conservative groups, including the Orthodox Church. Suddenly, social issues like gay rights, abortion, drug substitution therapy, or sex education in school became politically loaded. Legislation was passed to protect children from supposedly harmful information, including a law similar to Margaret Thatcher's Section 28 that bans so-called gay propaganda to minors. But this move to the right is not just top-down. I'm meeting Zhana Takhmamedova of the All Parents Russian Resistance, a conservative pressure group that's forced the Kremlin to change course several times and which has strong views about HIV education. So tell me about the All Russian Parents Resistance. What is it? What do you do? Ну, это организация, которая возникла на волне защиты семьи. Появился в 2012 году закон, который, в общем, облегчал государству вторжение в семью и изъятие детей из семьи по, как мы считаем, совершенно возмутительным поводам, за бедность и так далее. Да? We're making a film about the HIV crisis in Russia, and there are other campaign groups, public organizations who believe that it's time for Russia to start having sex education in school, like we have in the West, in order to prevent the spread of HIV. Да, у нас другое мнение, по поводу вот этой проблемы ВИЧ, да, она действительно существует, с этим надо бороться, но просто, может быть, другими способами, на мой взгляд, на наш взгляд, да. Вот это сексуальное образование, да, не доказано это, что он эффективный способ борьбы. Это пропаганда половой распущенности. Your concern is that you will see the risk of sexually transmitted diseases increase rather than decrease. Да. There are other organizations, public groups, who say you are the problem and we need to tell children about, or teenagers about this, so that they're ready to protect themselves. Эти программы наносят действительно вред развитию детей. Вот мы лечим, мы как бы занимаемся снижением одного риска и провоцируем много других рисков. Предлагается детям рассказывать об эрогенных зонах. Это уже совсем за рамками того, что заявлено. Мы в свое время анализировали вот эти программы сексуального просвещения, особенно европейские стандарты. И оказывается, что среди авторов, и центров, которые писали эти программы, очень много людей, не очень много, есть люди, сотрудники, которые писали эту программу, которые занимаются легализацией педофилии. So you're saying the people who draft European standards for sex education include people who campaign for the legalization of pedophilia? Да, это да. So Zhana's position basically seems to be sex education does more harm than good, and it actually puts kids in danger, which I find quite eccentric, but hey, it's a pretty commonly held socially conservative position. There's also something pretty sinister I found in what she said, this idea that sex education is the work of paedophiles, or that any group that is working to fight HIV in Russia is basically an agent of the West, implicitly some kind of traitor.
Weirdly enough, that's actually not that uncommon an opinion. I'm about to meet a guy who has an even more extreme view of what's going on here. The man I'm about to meet has asked to remain anonymous because of his controversial views. He's part of a vocal online community of self-described HIV dissidents, people who believe the virus doesn't actually exist. There are dozens of such groups on Russian social media sites. This one is called the Movement Against the HIV Conspiracy, and it has about 8,000 members. ВИЧ-положительный статус у меня. Длительно, это более 10 лет уже у меня статус этот. Я уже должен был умереть, давно уже должен был умереть. И мне тоже сказали, вот ты умрешь. Они вот, а мы же его потеряем, так давайте назначим. То есть я прям до сих пор хочу. Но проблем не было никаких абсолютно. If it's okay, can I ask how you got it? Я заразился, я не заражался. Это раз. You never took any medicine for it? Нет, ну зачем они нужны? Ну яд глотать, это что? Я ради интереса прочитал аннотацию к этим препаратам. Я вздрогнул. Там все, что можно пожелать врагу. I'd be really frightened. Так на это весь и расчет, что люди боятся. Если людей пугает смертью, они, конечно, они верят, они же верят, но же все привыкли верить СМИ. Был суицид по этому поводу. Вот это больше всего задевает, потому что человеку ставят диагноз, которого, в принципе, он нереален, его нету, а человек просто заканчивает жизнь самоубийством. People say that HIV dissidents are actually part of the problem because they persuade people not to take their medicine and therefore people are dying. Я этим людям отвечу, что ВИЧ-диссиденты никого ни в чем не убеждают. Before I met this man, I have to admit I was a bit guarded. But he's actually thoughtful and articulate, and I can really see how he's become so suspicious of what he sees as the official narrative. It's difficult to say how influential those ideas are, but they certainly worry the Russian government. The Ministry of Health has drafted legislation to stop people like him from spreading his theories about HIV being a conspiracy. And the Health Ministry also told me that they've been using the courts to force denialist parents to give HIV-positive children antiretroviral therapy. But socially conservative groups like Zhana's wield real influence. So I want to know how that affects people who are living with the virus. Today, Nika Ivanova leads a relatively normal life as a professional psychologist in Moscow, but she's been living with HIV since she was a teenager. Hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пошла в женскую консультацию к гинекологу. Мне только исполнилось 18 лет. You never took drugs? Нет. What was your immediate thought about where you got it? Did you know you'd got it from sex? Я вспомнила разговор со своим молодым человеком. Я позвонила ему, и мы поговорили, он достаточно спокойно воспринял. То есть он говорит, мне когда-то давали направление в спеццентр, но я не пошел, и он употреблял раньше, давно он бросил, но употреблял наркотики инъекционные. Эта тема, конечно, вообще никогда не слышала, то есть я не помню даже предметов близких, там, таких, на которых можно было рассказать о ВИЧ. Do you think if there had been sex education when you were at school, you would not have become infected? То есть я считаю, что это, наверное, да, ну не в детской, но со школы начиная уже надо как-то дети, да, говорить, что есть такой вирус, да. And women of your generation, is it unusual? Я знаю очень много женщин, и большинство из них половым путем заразились, и от своих партнеров, от мужей, молодых людей, которые уже беременные, и очень много женщин узнают именно во время беременности. Я там тем более никогда не кололась, там в браке. Tell me how you managed to live with it, because you've reached the age of 34. You look very healthy. So, how did you go about taking therapy? И это началась такая у меня долгая история. Сейчас у меня уже достаточно 6-я или 7-я схема терапии. Я лучше, один препарат я сейчас покупаю, да, но не какие-то заоблачные цены я нашла по более-менее, да. How much does that cost? Я сейчас покупаю за 5000, да, в месяц. Но я понимаю, что у многих людей вообще нет возможности никак покупать терапию. Tell me about deciding to have a child when you have HIV. То есть дети рождаются с антителами, потом они постепенно уходят. То есть у меня анализы отрицательные, но антитела немножко есть. Понятно, что даже сейчас мы ездим раз в 3 месяца, еще сдаем анализы с ребенком, да, раз периодически в какое-то время, до 1,5 лет. Nika is in many ways a success story,
living proof of the idea that with the right treatment, HIV needn't be a death sentence. Her story should give everyone in Russia hope that this epidemic can be challenged. But not everyone is getting the access to medication that they need. Officially, anyone diagnosed with HIV in Russia is entitled to free medicine. But currently only about 40% of the 1 million HIV-positive Russians receive medication. And many patients have found accessing medicine even more difficult after Russia passed a law favouring domestically produced medicines in state procurement. That means patients who react badly to locally produced medicines now have to pay out of their own pocket for foreign-made antiretrovirals, often at crippling expense. Vadim Pokrovsky is the head of Russia's Federal AIDS Center. He's been at the forefront of the country's HIV response plan for 30 years. There's about 1 million people living with HIV in Russia today, but only about just under 400,000 are receiving ARV treatment. Why? It's necessary to spend much more money for prevention. We need to increase HIV treatment to spend about $1.3 billion to cover all patients with antiretroviral drugs. And it's interesting because I think 80% of infections are in 20 Russian regions. And all of these places seem to be quite big industrial cities. So what's going on? There are very interesting connection between HIV infection and the economical situation. In the 90s, there was not very good economical situation in Russia, but there were some cities which were more prosperous. This region was very attractive for drug dealers because they could get some profits even in this region. And one of them was Sverdlovsk, where cars were produced and there were money. And so it was very effective for drug dealers to spend drugs in these particular places. So that was Vadim Pokrovsky. He's basically Russia's leading HIV expert. And what he said was really interesting. It turns out the epidemic here is linked to a heroin epidemic, basically, that swept the country in the 1990s. Now, that drug use wave was concentrated in Russia's industrial centers, and that is where the HIV epidemic is worse today. So to really understand what's going on here, I'm going to have to go there. Yekaterinburg is Russia's fourth largest city, the birthplace of Boris Yeltsin, and one of the most important industrial centers in the country. Like many Russian industrial cities, it was hit by a flood of heroin in the 1990s as drug traffickers sought to capitalize on a previously untapped market. When HIV began to spread via needle sharing, these cities were the worst affected. Today, Yekaterinburg and the surrounding region has the highest rate of HIV infection in Russia, with nearly 1 in 50 people living with the virus. Hello, здравствуйте, Piotr, это Roland. 36-year-old Oksana Bobok is a casualty of that drug-borne epidemic and one of the hundreds of thousands of HIV-positive Russians still struggling to access treatment. Это вы? Да. Ага. Когда-то была. Ну, красавица там. Ну, сейчас я, конечно, не такая. This is Oksana 2 years ago. 2-3 years ago when she got out of Осенью prison. освободилась, это уже лето было. А там вот наш Данилка, сын. Как ему зовут? Данилка? Данил. Данил. Когда он лежал в больнице. Он 4 месяца он прожил, 4 месяца он был в реанимации. Все получилось из-за наркотиков. А какие наркотики? Героин. Героин. Через шприцы? Да. Ага. Поэтому я заразилась ВИЧ. А это было уже в тюрьме, где вы узнали? Да. Мне когда сказали, я вообще просто хотела умереть, потому что в 2001 году это не было распространено. But Oksana's story only got worse. Although she's lived in Russia since she was a child, she was born in what is now Ukraine. And for reasons she doesn't understand, she was only ever issued with a passport of the Soviet Union, despite the fact that country no longer exists.
When she was released from prison 3 years ago, she discovered she was effectively a stateless person and unable to access the free antiretroviral treatment available to Russian citizens. So this Soviet passport was issued on the 31st of August 1998, 7 years after the collapse of the Soviet Union. So this is the root of all your problems, and this is the only passport you have. It's a Soviet passport. No Russian passport, no Ukrainian passport. Как это влияло на ваше здоровье? Начала пить терапию. Вот. Потом, когда я освободилась, вот. Потом я забеременела. Вот. Родила ребенка. Он прожил 4 месяца и умер. Это я была 2-й раз беременная. Я уже не помню, мне Петя расскажет, что мне стало плохо. Я очнулась только через 1,5 месяца уже, уже в палату меня привели. Месяц я была в коме. Мне, конечно, сделали кесарево. Получается, я 2-го ребенка тоже потеряла. Потому что они не знали, кого спасать. Или меня, или ребенка. Вот, спасли меня. Это было когда? В этом году? Да, в этом году. И меня парализовало полностью на правую сторону. Вот, я сейчас не слышу на одно ухо. Очень плохо вижу. Вот, зубы я все сломаю. Да. Это безумно тяжело, конечно, и очень грустная история. Скажите, пожалуйста, ваши проблемы с лекарством и получением лекарств? На суд я пошла, я говорю, я не могу, я беременна, и я не смогу жить без этих таблеток. Вот. Я говорю, у меня скоро будет ребенок, я говорю, хочу работать, я хочу что-то, хоть быть человеком нормальным. Но мне вроде бы сказали, что у меня перешел ВИЧ в стадию СПИДа. А сейчас вот я болею вообще. Oksana's case is one of the most tragic I encountered while making this film, and while her story is not typical, it is an example of how easy it can be to fall through the cracks of post-Soviet bureaucracy, and how grim the consequences can be when there's no safety net beneath. With her lack of citizenship preventing access to official help, Oksana relies heavily for medicine, rehabilitation and legal support on local charities, including the New Time Foundation, a Yekaterinburg-based charity which is one of the only support centres specialising in assisting women and children with HIV. Здесь это консультативный кабинет, где можно с глазу на глаз побеседовать либо с подростком, либо с бабушкой, либо с мужчиной, хоть с кем. А какие советы вы даете в этой консультации? Советы? Жизнь – это хорошая вещь, нужно жить. This is the kindergarten. Проснулись. Здравствуйте. Скажите, здравствуйте. 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 Здесь дети играют. Вон, смотри, он еще спит. Спит? А, он спит еще. Я тоже так хочу. Спасибо. А сколько у вас есть дети здесь? Сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сегодня 7. Обычно, где-то так в пределах 10, но вообще около 15. This is basically a kindergarten for the children of HIV-positive parents. Most of the young children these days are healthy because if you take antiretrovirals during pregnancy, you can have a healthy kid. Some of the children who come here are HIV-positive. And the main thing is basically to let parents get back to work or go to hospital for therapy. It gives them somewhere safe to let their kids hang out. New Time is a modest operation, but it's obviously a lifeline for the families who rely on it, many of whom are on the very margins of society. But it's also walking a difficult line. Because it's funded by the German government, it's been listed as a foreign agent, a reflection of the Russian government's suspicion about foreign NGOs. It hasn't affected the charity's work, but several other Russian HIV charities have reported difficulties after being labelled foreign agents. Across town, the New Life Foundation actually gets money from Elton John's foundation and the Kremlin's own presidential fund. Founded and run by HIV-positive volunteers,
It offers free HIV testing, distributes free condoms, and runs outreach programs for drug addicts and sex workers. If anyone can explain the crisis in Yekaterinburg, it's these guys. И если на начало 2000-х годов, на конец 90-х, главный путь передачи был это injection, где-то с середины 2000-х годов уже пошла тенденция на рост полового пути передачи. Сейчас половой путь это главный. Да. А во вашем опыте? Ну, скорее всего, да. Ага. Так и есть. Да. Так и есть. А это, по-вашему, в вашем опыте это любой человек, который... Любой человек, который ведет половую жизнь и имеет необследованного партнера, то есть он, ну, по сути, в группе риска. Основная масса сейчас выявляемых людей – это социально адаптированные люди от 35 до 50 лет. По 50. Слушайте, то есть это я? Да. 35-летние. Социально адаптированные, нормальные люди, у которых семья, работа. Вообще бывают люди, не причастны к наркомании. А думаете ли вы, что люди это понимают вообще в публике? Подвержены риску заражения? Да. Нет. Там начинаются проблемы с принятием диагноза своего. То есть, ну, как я мог там, то есть не ассоциируют себя с группой риска. Но в какой-то период времени, мне кажется, ВИЧ-положительные люди, они проходят эти этапы. То есть я сам делал эксперименты, забивал ВИЧ в Google строку, и первое, что выходило, это ВИЧ, там, заговор, там. Ну, то есть именно диссидентская информация. Но у меня вот лично был такой опыт, когда мои родственники находили такую информацию, и мне приносили в газетках, где было написано ВИЧ, заговор фармкомпаний, и пытались мне сказать, что ну вот не верь в то, что у тебя ВИЧ. А у меня был момент принятия диагноза, принятия вот эта стадия себя с болезнью. И ну как-то хватило ума у меня вот не уйти в эти отрицания. Плохо. Ну да, не очень хорошо, но мы верим, что ситуация будет преломляться. Делается много, и страна у нас большая. И мы люди очень интересные. Просто все-таки мы находимся в периоде перехода там, из нашего постсоветского общества. А сколько вы все здесь положительные? Нет. Нет? Нет, не все. Мы заболели совершенно разные пути передачи и разный образ жизни, социальный статус. These guys are on the real front line of the HIV epidemic in Yekaterinburg, which is the most serious in Russia. We did ask to speak to the HIV centre run by the local authorities, but the regional health ministry turned us down. Maybe that's because they don't really want to be painted as Russia's HIV capital. I can understand that, and to be fair, the situation here is pretty serious and pretty grim. There is one place in Russia, however, where things are beginning to change, and there we do have a bit of access. St. Petersburg is the first and currently the only major city in Russia to see a sustained decline in infection rates. In 2017, there were 450 fewer new cases recorded than in 2015, a decrease of 20% in 2 years. It's a remarkable achievement, but how did they pull it off? Well, like every major Russian city, it has a government-run AIDS centre, but it's also harnessed NGOs and civil society groups to deliver a depth and range of prevention services that aren't always available elsewhere. Diakonia is an Orthodox Christian charity that traditionally distributes food to the homeless and runs drug and alcohol rehabilitation centres. But over the past 8 years, its staff have also become integral to St. Petersburg's HIV response strategy. So what do you do with this bus? How does this program work? Ну, что касается непосредственно тестирования, значит, медбрат Руслан у нас делает забор крови. Я в процессе делаю дотестовое, после тестовое консультирование. Процедура, в принципе, простая и быстрая, так как у нас экспресс-тесты. Мы буквально берем пару капель крови с пальца, используем стерильные тесты вот в таких упаковках. Да. Если у человека есть антитела, а когда ВИЧ попадает внутрь, выделяются антитела, как раз таки вот этот тест, если они есть, он их улавливает. Происходит реакция, антиген-антитела, и появляется полоска в зоне Т1, и тогда тест положительный. The mobile clinic works how many days a week? 5 дней в неделю.
Каждый день, кроме выходных, мы делаем выездные. Это у нас вузы и колледжи. Да. На сегодняшний день это очень актуальная тема в России, в том числе, как и в мире вообще. Вот, поэтому мы не могли остаться равнодушными в этом направлении и решили подключиться к этой проблеме. How many people on an evening, I mean, on average, do you get positive tests? Последний раз у нас как-то было, по-моему, 4. 4-5 положительных. По-разному. Бывает не одного, бывает 4. Человека надо отпустить отсюда, даже с положительным, если результатом, но чтобы он хотя бы понимал, что он может жить дальше и с этим результатом, как нормальный человек. Поэтому мы ему вкратце рассказываем, что это, как с этим жить, что с этим делать и где делать. И если необходимо, мы вас туда проводим. And is there anything in common? I mean, are they mostly young people? Ну, в общем, не только одно, они все люди. Я вам хочу сказать, что вот в процессе тестирования нашей стоянки мы можем выделить именно ту целевую группу, которая вообще к наркотикам не имеет отношения. Инъекционные наркотики, с одной стороны, хорошо, что ушли вроде как-то в прошлое, с другой стороны, ВИЧ-инфекция уже распространилась так, что она уже на простых граждан. Да? И есть примеры, когда там бабушка проходила мимо 58-летняя и получила положительный результат. Do you think people are more aware now than they were before? Да, совершенно верно. I feel like I've now got a pretty good understanding of Russia's HIV epidemic, and importantly, not only what's gone wrong, but also where things are beginning to get better. But what does Russia's struggle with HIV mean for the world? To put it in a global context, I've come to see Vinay Saldana. He's the United Nations official responsible for coordinating the battle against HIV across Eastern Europe and Central Asia. This is the front line of growing new HIV infections in the world. And what happens here and what governments do in the next 2 years will determine not only whether they're on track as a region, individually as countries and as a region, but whether we can actually get the global HIV epidemic on track. How bad is it here compared to other places? Well, I would say in terms of the percentage of people living with HIV, the numbers in East and Southern Africa are significantly worse. But we're no longer talking about a time when HIV is a death sentence. And so the challenge here in Eastern Europe is threefold. First, to make sure that we prevent every new case of HIV infections. In the 21st century, there's no excuse for someone getting infected with HIV other than shortcomings in the existing HIV prevention programs. But also, if someone has been tested for HIV and tested positive, that they can immediately get onto life-saving treatment. Someone that is put on treatment with HIV early after their infection or diagnosis should never progress from HIV to an AIDS diagnosis. The person who is put on treatment has also the magical benefit of what's called treatment as prevention, as the treatment reduces the concentration of HIV in their system to the point that they're no longer infectious. How important is this issue in Russia and Eastern Europe? It's not just important, it's essential, because all UN member states at the General Assembly in 2016 agreed to reach a target called 90-90-90, which is 90% of people with HIV should know their status, 90% of those should be on treatment, and 90% of those on treatment should reach undetectable viral loads. And this needs to be done not at some abstract point in the future, but by the end of 2020. We have only 2 years left. And particularly here in Eastern Europe and Central Asia, compared to other regions that are on track to reach 90-90-90, so far this region is not on track. What specific things need to be done here that are not being done right now? Just a couple of months ago, the Russian Ministry of Health issued new guidelines for HIV prevention amongst key populations. But it says very clearly that the programs for these key populations are to be implemented in the regions of Russia. And so the race is on now at the local level to scale up the HIV prevention programs amongst these key populations. You have to do effective prevention at the community level, you have to do testing and treatment, but you also have to treat people living with HIV with dignity and respect. I've learned a lot on this journey. I've learned Russia is basically the front line in the fight against HIV today. I've learned that, like so many problems that I've encountered while reporting here in the past, it basically goes back to the fall of the Soviet Union and everything that happened after that.
But how is it going to be treated? Well, there's obviously no silver bullet. It's incredibly complicated. It's about test and treat. It's about access to medicine. It's about information. And it's about taking on social conservatism. Ultimately, like everything in this country, it's political. Do the guys who sit in the building behind me, that's the one with the red walls, want to take the political risk of talking about thorny issues like sex education in school, homosexuality, and drug use? Well, they're being pretty cautious right now. But some things I've seen, especially in St. Petersburg, give me a sense of optimism that the situation is beginning to change.